Hi everyone, I had to take a long period of time since my last video to get this video to you. If you can remember my last videos, I have discussed with you parts of speech. So today you can see the topic of today's lesson in the whiteboard. Today I'm going to talk about nouns, especially the kinds of nouns. Okay, what is a noun? In my video under the parts of speech, I have explained what a noun is. I'm gonna remind it to you. A noun is a word used as the name of a person, a place or a thing. Noun එක කියන්නේ අපි හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන කෙනෙක් හෝ ස්ථානයක් හෝ දෙයක්. The word thing is used to mean anything that we can think of. මේකෙදි දේවල් දෙයක් කියලා අදහස් කරනවා අපිට දකින්න පුළුවන් භෞතික දේවල් සහ අපිට හිතන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ සියල්ලම දේවල් කියන කැටගරි එක ඇතුළේ දේවල් කියන වචනය ඇතුළට අයත් වෙනවා. Let's take an example. Look at the whiteboard. Sri Lanka is a beautiful country. You can see I have squared two words, Sri Lanka and country. මේ වාක්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා කියන නම් පදයක විශේෂ ස්ථානයක් හඳුන්වන්න යොදා ගන්නවා. එහෙත් දෙවනි මම කොටු කරලා තියෙන වචනේ country. මේ පදේ යොදන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ ඕනෑම රටක් හඳුන්වන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කියන පදේ අපි හඳුන්වනවා සංඥා නාමයක් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තොත් proper noun. මොකද එය විශේෂ ස්ථානයක් විශේෂ දෙයක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන පදයක්. ඒ වගේම country කියන පදය අපි හඳුන්වනවා පොදු නාම පදයක් කියලා. නැත්නම් common noun. ඒක යම් ස්ථාන සඳහා හෝ යම් කිසි දේවල් සඳහා පොදු යොදන්න පුළුවන් නාම පද අපි common noun කියනවා. යම් කිසි ස්ථානයක් හෝ දෙයක් හෝ කෙනෙක් හඳුන්වන්න විශේෂිතව පාවිච්චි කරන නාම පද අපි proper noun කියලා හඳුන්වනවා. Okay, I think you have understood well. So for more details, for more knowledge, I will take more examples and look at the whiteboard. In the whiteboard, you can see the difference of a proper noun and a common noun. Let's take like this. When kasun is a proper noun, boy is a common noun. සිංහලෙන් කිව්වොත් kasun කියන්නේ සංඥා නාමයක්, boy කියන්නේ පොදුවේ පාවිච්චි කරන පොදු නාමයක්. ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ සංඥා නාමයක් නැත්නම් proper noun එක. Island කියන්නේ අපිට islands නැත්නම් දූපත් ඕනම එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොදු නාමයක්. Colombo කියන්නේ එක්තරා විශේෂ ස්ථානයකට කියන නමක්. ඒ නිසා ඒක proper noun එකක්. City කියන්නේ common noun. Harry කියන්නේ එක් විශේෂ පුද්ගලයෙකුට හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන නමක්. Prince කුමාරයා කියන වචනේ අපිට කුමාරයා සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කළ හැකි පදයක්. The next word is Avisawella. Avisawella is a proper noun and the town is a common noun. Next, Maniyangama is a proper noun and village is a common noun. Now I think you can understand clearly what a proper noun is and what a common noun is. So the first separation of nouns is proper nouns and common nouns. මේ තව විශේෂ රීතියක් තිබුණා proper noun සම්බන්ධයෙන්. proper noun එකක් ලියද්දී මම සඳහන් කරා ඒක නමක් කියලා කෙනෙක්ගේ හෝ ස්ථානයක් හෝ දෙයක් හඳුන්වන විශේෂ නමක් කියලා. මේ නිසා proper noun එකක් ලියද්දී අනිවාර්යයෙන් first letter එක නැත්නම් මුල අකුර capital letter එකක් ලිය යුතුයි. The first letter of a proper noun should be a capital letter. Right. Let's keep the proper nouns aside and take the common nouns. The common nouns again can be divided into two parts. Those are collective nouns and abstract nouns. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් collective nouns කියන සමූහවාචී නාම පද, abstract nouns කියනවා භාව නාම. First we will discuss about collective nouns. What is a collective noun? collective noun එකක් නැත්නම් සමූහවාචී නාම පදයක් කියලා කියනවා පිරිසක් හෝ දේවල් කීපයක් එක්ව තනි පදයක් විදිහට හඳුන්වන පද අපි හඳුන්වනවා collective noun එකක් නැත්නම් සමූහවාචී නාම පදයක්. අපි උදාහරණ අරන් බලමු. Right, look at the whiteboard. You can see some collective nouns on the board, so I'm going to explain them right now. First word, a fleet. A fleet means a collection of ships. නැව් බොහෝ ප්‍රමාණයක එකතුවක් තමයි fleet එකක් කියන්නේ. ඒතකොට යටි අර්ථයෙන් බහු අර්ථයක් පෙන්නනවා. නමුත් නියම අර්ථයෙන් ගත්තොත් ඒක එකක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. An army, that is a collection of soldiers. නැත්නම් හමුදා නිලධාරීන්ගේ එකතුවක් තමයි army කියන තනි වචنين හඳුන්වන්නේ. A crowd means a collection of people. මිනිසුන්ගේ එකතුවක් නැත්නම් සෙනග කියන අදහසින් අපි crowd කියන වචනේ ගන්නවා. A team කියන්නේ යම්කිසි සමාජිකයන් පිරිසකින් සැඳුම්ලත් කණ්ඩායමක්. ඒතකොට team එකක් ඇතුලේ පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් team කියන්නේ තනි පදයක්. A nation, ජාතිය ඇතුළෙත් මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් පදය තනි වචනයක් විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. A committee නැත්නම් කමිටුව. කමිටුව ඇතුළෙත් පුද්ගලයන් සිටිනවා කීප දෙනෙක්. නමුත් කමිටුව එකයි. A herd means රංචුව. රංචුව කියන්නේ තනි පදයක්, ඒක වචන පදයක්. නමුත් රංචුව ඇතුලේ බහුවාර්ථයක් තිබෙනවා. A group අර මම කලින් සඳහන් කරපු team කියන වචනට සමානයි. ඒ වගේම the jury ස්වභාව කීප දෙනෙක්ගේ සමාවිතයි. නමුත් තනි පදයක් විදිහට තමයි තනි ඒක වචන පදයක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නේ. Right. I think you have a good idea about collective nouns. So let's use them in some sentences. Look at these examples. The police dispersed the crowd. පොලිසිය විසින් සෙනග විසිරුවා හැරියා. සෙනග මේ අවස්ථාවේ සෙනග කියලා අදහස් කරන්නේ විශාල පිරිසක්. නමුත් crowd කියලා ගත්තාම මේක තනි අර්ථයක්, ඒක වචනාර්ථයක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නේ. The jury accepted the request. ජූරි සභාව ඉල්ලීම පිළිගත්තා. jury
ජූරි ස්වභාව ඒකවචනාර්ථයක් වුණාට ඒ අදහස් වෙන්නේ එහි යටි අර්ථයෙන් බහුවචනාර්ථයක් තිබෙනවා. Look at the herd of cattle. අර ගවරන්චු දිහා බලන්න. herd රංචුව. Okay. I have previously mentioned you that these words are meant to be the singular nouns. So what happens if they are turned into plural forms? මං කලින් කිව්වා මේ වචන අපි ගණන් ගන්නේ ඒකවචන විදිහට නම් ඇතුලේ බහුවචනාර්ථයක් තිබුණාට මේ වචන ඒකවචනක් විදිහට ගණන් ගන්නවා. හැබැයි මේක බහුවචනාර්ථයෙන් ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? Let's take a look. ආමි කියන්නේ හමුදාව. ඒතර ඒ වචනේ බහුවචන ලිව්වොත් ආමිස් බවට පත් වෙන. ඒතර අදහස් වෙන්නේ හමුදාවන් කීපයක් සම්බන්ධ. ටීම් කියන්නේ කණ්ඩායම, ටීම්ස් කියන්නේ කණ්ඩායම් කීපයක්. ගෲප් කියන්නේ කණ්ඩායම් කියන අර්ථයෙන් ගන්න පුළුවන්. groups කියලා බහුවචනට හැරෙව්වොත් එයින් අදහස් වෙන්නේ කණ්ඩායම් කිහිපයක්. එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක්. Next common nouns category is abstract nouns. What is an abstract noun? Abstract noun එක කියන්නේ මොකද? නැත්නම් භාවනාමයක් කියන්නේ මොකද්ද? හැබැයි කොටස් තුනකට ගන්න පුළුවන්. භාවනාමයක් කියලා කියන යම්කිසි ගුණාංගයක් නැත්නම් quality, යම් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයක්, ක්‍රියාවක්, an action හෝ යම් තත්ත්වයක්, state හඳුන්වන පද. මෙයා බොහෝ දුරට භෞතිකව තිබෙන අපිට දකින්න තියෙන දේවල් නෙවෙයි, හැඟීම් ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන් පද. අපි උදාහරණයක් බලමු මේ කොටස් තුනට අදාළව. You can see those three categories which an abstract noun can be divided into. First one is quality, goodness, යහපත් බව, kindness, කාරුණිකත්වය, sadness, දුක, honesty, අවංක බව. මේ වගේ qualities අපි abstract noun ගණයට ගන්නවා. ඒ වගේම action නැත්නම් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් laughter, සිනහව, movement, චලනය, judgment, විනිශ්චය, theft, සොරකම. මේ අපි ගන්න පුළුවන් abstract nouns වල action කියන කැටගරි එක තුලට. ඊට පස්සේ තත්ත්වය නැත්නම් state. මේව ගත්තොත් childhood කියනවා අපි ළමා කාලයට. boyhood කියන තැනෙත් ඒ අර්ථයෙන් ගන්න පුළුවන් youth, තාරුණ්‍ය, death, මරණය. මේ ආකාරයට යම්කිසි quality එකක් නැත්නම් ගුණාංගයක්, ගුණාත්මක භාවයක්, action යම්කිසි ක්‍රියාවක් හෝ state යම්කිසි තත්ත්වයක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන පද අපි පාවිච්චි කරනවා abstract noun කියලා. So there is something else that I have to tell you about abstract nouns. How to form them? There are three ways. Abstract noun එකක් නිර්මාණය වෙන ක්‍රම තුනක් තිබෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. Let's learn them. The first way is from adjectives. Adjectives වලින් අපි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් abstract noun එකක්. මේ ආකාරයෙන්. Kindness කාරුණිකත්වය හැදෙනවා from kind. kind කියන්නේ කාරුණික කියන adjective එක. ඒක හැදෙනවා kindness, NESS කියන suffix එක එකතු වෙලා kindness කියන abstract noun එක නැත්නම් භාවනාමය නැත්නම් quality නාමය නිර්මාණය වෙනවා. ඊට පස්සේ honesty අවංකභාවය. honesty නිර්මාණය වෙන honest කියන අවංක කියන නාම විශේෂණ පදයෙන්. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ බොහෝ abstract noun නිර්මාණය වෙන්නේ නාම විශේෂණ මගින්. The second way, the abstract noun can be formed from verbs. ක්‍රියාපද මගිනුත් abstract nouns නැත්නම් භාවනාව නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද? Obedience කීකරු බව from obey. obey කියන්නේ කීකරු වෙනවා. ඊට පස්සේ growth වැඩිම from grow වැවෙනවා කියන ක්‍රියාපදයෙන් growth නිර්මාණය වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාපද මගිනුත් abstract nouns නැත්නම් භාවනාව නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. And the last and third way is from common nouns. පොදු නාම මගිනුත් මේ abstract noun නිර්මාණය වෙනවා. මේ විදිහට. child කියන්නේ ළමයා, ඒක පොදු නාමයක් නැත්නම් common noun එකක්. childhood ළමා කාලය කියලා නිර්මාණය වෙන hood SOOD කියන suffix එක හේතුවලා. එතකොට child කියන common noun එකෙන් childhood කියන abstract noun එක නිර්මාණය වෙනවා. slave කියන්නේ වහලා. වහල් භාවය slavery නිර්මාණය වෙනවා slave කියන common noun එකෙන්. Right. Now we are going to move to another separation of nouns. The another way that nouns can be divided into countable nouns and uncountable nouns. Or countables and uncountables. අපිට නාම පදයක් වෙන් කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි countables and uncountables. ගණන් කළ හැකි නාම, ගණන් කළ නොහැකි නාම. මේ වචනෙන් මේ අර්ථය තේරෙනවා countables. countable කියන suffix එක ඇතුළේ countable කියන වචනේ හැදෙන්නේ count කියන ගණන් කරනවා, able කියන්නේ හැකි. මේ වචන දෙක තුනම countable ගණන් කළ හැකි. uncountable ගණන් කළ නොහැකි. මොනවද මේ countables and uncountables? Let's discuss about countable nouns at first. Look at the board. There are some countable nouns I have written on the board. Book, author, pen, pan, orange, දොඩම් ගෙඩිය, man, මිනිසා, nurse, සාතු සේවිකාව, elephant, අලියා. මම සඳහන් කරේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් ඉතාමත් countable nouns නැත්නම් අපිට ගණන් කළ හැකි නාම පද ඕනෑ තරම් මේ සමාජයේ මේ විශ්වයේ තිබෙනවා. එයි මේවට ගණන් කළ හැකි නාම පද කියන්නේ. Because those can be counted as 1, 2, 3 like that. One book, 2 books, 3 books like that, or one pen, 2 pens, 3 pens, 1 elephant, 2 elephants, 3 elephants like that. We can count them. So, what are the uncountables? නැත්නම් ගණන් කරන්න බැරි නාම පද මොනවද? Right. Look at the board. There are 5 uncountables written on the board. They are milk, oil, sugar, sand, and water. Milk, kiri. We can't count 1 milk, 2 milk like that. And oil, can't count it also as 1 oil, 2 oil like that. Sugar, seeni.
sand, valley, සහ water, වතුර. මේවා අපිට ගණන් කරන්න බෑ valley එකයි නැත්නම් වතුර එකයි වතුර දෙකයි කියලා. ඒ නිසා මේවා uncountables කියන ගණයට ගනිනවා. And there are some rules of writing countables and uncountables. The number one, a countable noun can be formed into plural forms, singular and plural. Countable noun එක අපිට ඒකවචන සහ බහුවචන රූප දෙකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට book කියන countable noun එක books, පොත සහ පොත් ආකාරයෙන් ඒකවචන බහුවචන දෙආකාරයෙන් ලියන්න පුළුවන්, singular and plural. Pen, pens, horse, horses, elephant, elephants, house, houses, like that. But we can't form an uncountable noun into plural, right? Uncountable noun එකක් නැත්නම් ගණන් කළ නොහැකි නාම පදයක් අපිට බහුවචනයට හරවන්න හැකියාවක් නැහැ. For an example, we can't say milk as milks, or oil as oils, or sand as sands. But there is one way for telling plural form of uncountable nouns. What is that? We can use the countable noun with the preposition of. Preposition නැත්නම් නිපාත පදයේ of කියන නිපාත පදයත් එක්ක countable noun එකක් යොදාගෙන අපිට හැකියාව තියෙනවා uncountable noun එකක් plural form එක නැත්නම් බහුවචන රූපයෙන් කියන්න. Let's take these examples. Milk නැත්නම් කිරි කියන uncountable noun එක අපිට බහුවාර්ථයෙන් ගන්න අවශ්‍ය නම් packets of milk. Packets කියන countable noun එක of කියන නිපාතයත් එක්ක සම්බන්ධ කරනවා, එකතු කරනවා uncountable noun එකත් එක්ක packets of milk. කිරි පැකට්ටු. ඒතර බහුවචන වෙන්නේ packets නැත්නම් පැකට්ටු කියන එක. Bottles of water. Water කියන uncountable noun එකට එකතු කරනවා of නිපාතයත් සමග bottles, බෝතල් කියන countable noun එක. ඒතර වතුර බෝතල් කියලා අපිට බහුවාර්ථයෙන් ගන්න පුළුවන්. 2 kilos of sugar. sugar කියන වචනේ අපිට බහුවාර්ථයෙන් ලියන්න බෑ. ඒක අපිට බහුවාර්ථයෙන් ලියන්න ඕන නම් of නිපාතයත් එක්ක යොදා ගන්න countable noun එක kilo කියන countable noun එක 2 kilos or 3 kilos or 5 kilos like that can be said 2 kilos of sugar. And the another example is oil can be formed into plural as cans of oil. Mainly nouns can be divided into 6 parts as on the board: proper nouns, common nouns, collective nouns, abstract nouns, countable nouns, and uncountable nouns. A proper noun is a name of a particular person or a place or a thing. proper noun එකක් නැත්නම් සංඥා නාමයක් කියන්නේ විශේෂිත පුද්ගලයෙකුට ස්ථානයකට හෝ දෙයකට කියන නමක්. A common noun is a name that can be used commonly. අපිට පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නාම පද වලට අපි common nouns කියනවා. Then the common nouns can be divided into 2 parts as collective nouns and abstract nouns. Collective noun එකක් කියලා අපි කියනවා සමූහයක් අර්ථ ගන්නෙන තනි පද වලට. ඊට පස්සේ abstract nouns එකක් කියලා කියනවා භාවනාමයක් කියනවා ගුණාංගයකට නැත්නම් action ක්‍රියාවකට නැත්නම් state තත්වයකට ඒ වගේ දේවල් හඳුන්වන්න පුළුවන් පද. ඊළඟට countable and uncountables කියලා අපි divide කරනවා නාම පද. countable කියන ගණන් කළ හැකි නාම පද, uncountables කියනවා ගණන් කළ නොහැකි නාම පද. So this is the end of today's lesson. So I think that you have learned good lesson from today's video about nouns. When you are learning grammar, this is very important lessons, and I hope talk more about nouns from the next video. So until then, good luck and have a nice day. Thank you.